Okay, ngayon, welcome sa ating episode ng Art Smart with Teacher Precious! Hello! Okay, so today, we learn about how to make a pop-up card. Pero hindi lang basta pop-up card. Gagawa tayo ng, we'll also learn about the principles of design. Ito na yung, medyo huli na tayo, medyo last details na lang tayo sa ating principles of design. Today, we'll learn about unity and harmony. Okay. So, what is unity? What is harmony? Okay? Sa art. Pag sinabing unity or harmony, tayo sa unity. Yan. So, sa unity, ito yung nagkakaisa or may pagkakapareho sila sa minsan tayo sa tao, pag sinabing nagkakaisa tayo, iisa tayo ng iniisip, iisa ang gusto, di ba? Yan. So, pareho. Mayroong repetition. Okay? Okay. Pwede rin na, tapos, pag sinabi namang harmony, alam niyo ibig sabihin ng harmony? Yan. Medyo similar sila. Okay? Okay. Pag sinabi namang harmony, yun yung the sense that all of your elements of design fit together. Kaya minsan magkasama sila, unity and harmony, kasi may mga overlapping properties or qualities din sila. Okay? So, in other words, pag sinabing unity and harmony, ito minsan, sa madaling salita, ito yung tinatawag na tema or theme. So, kunwari, meron tayong theme. Yung ginawa ko today is, anong theme ng aking pop-up card? What is the theme of my pop-up card? What do you think is the theme of my pop-up card? My theme here is Christmas. Ang tema ko ay Christmas. It can be anything, any theme. But, if you're deciding on the theme, pag nag-decide kayo ng tema or theme, dapat lahat ng ilalagay nyo may kinalaman dun sa tema nyo. Para may unity and harmony. Are you ready? Isip na kayo ng theme nyo, ha? Think of a theme. Think of what you want to make. What message? Okay? But for today, I'm gonna show you a holiday theme because it's December and it's Christmas season for the most of us. Okay? So, ang gagamitin natin ay colored paper, glue, scissors, and pencil. Yan. And some other decors, mga pan-decorate nyo. Okay, gawan muna natin itong base. So, first, get your paper. For the base, itong pag sinabing base card, yung mismong pagdidikitan nyo, better if medyo makapal, better if it's a bit thick. Kasi pag typewriting paper manipis, pwede rin naman, kaya lang baka madaling malukot. You can fold it, pwede nyo doblehin para mas makapal. Okay, so first we're gonna fold it into two. Do this first, yan, fold nyo. Okay, and then, tingnan nyo align it. Kailangan pantay. Tingnan nyo. Papantayin nyo. Yan. Hanggang sa pagpantay na, you can hold it here. Look, with your index finger. Papantay nyo siya. Dito rin, ipapantay nyo. Tingnan nyo kung paano hawakan, Then, press it on the table. Diinan. Tapos, tingnan nyo. Habang dinidiinan ko to, para hindi gumalaw, pupull ko to pababa. You pull it downward. Yan. Now, we have our base for our card. Okay, next, prepare another paper. It can be bond paper or colored paper. I will use yellow para makita nyo. Okay, now, let's see gaano ba kalaki to, how big should the spiral be. So, if this is our paper, dapat medyo mas maliit lang dito para kakasya dito yung papel natin. Dito tayo. Let's draw a circle. I'll just make it bigger para makita nyo yung lahat. Gawin kong dito. Hindi naman kailangan perfect na perfect. It doesn't have to be super perfect. I just want to make it bigger kaya nilagyan ko pa ng ganun palabas. Okay. Then, we're gonna make a spiral. Do you know how to make a spiral? Alam niyo kung paano gumawa ng spiral? Tingnan nyo. Start tayo sa gitna. Lagyan nyo ng dot sa gitna. Tapos, so, yan. Ikot, ikot.
And then, we will cut this out. So, if you're cutting a small area, kung wala ito, gusto nyo gupitin yung bilog, malaki yung papel. Paliitin nyo muna yung papel. Make the paper smaller. So, it's easier to cut. Now, we will start cutting. Ngayon, try natin gupitin. Yan. Yan. Minsan ganito. Mas madali din pala pagpabaliktad. Yan. Pero pwede rin naman ganyan. Ayan. Tingnan nyo ha. Ganito ako mag-hold. Yan. Cut. Yan. Okay, so now we have this spiral. Okay, ngayon, didikit na natin to dito. Look dapat kasya siya. It should fit. Ayan. Okay, now we need glue. Magpipaste na tayo. Kuha kayong glue. Diba? First, lay it out here. I-layout nyo muna. Check nyo kung kasya. Kasya ba? Kasi ang gagawin natin, ididikit natin itong dulo dito. Tapos yung ilalim dito sa baba. Okay. Ngayon, layout nyo kung kasya. And then, itong dulo, this one, the long part, put it here, dito sa may taas. Yan, dyan siya. Yan. Ito kasi, we will glue this part. I-glue natin ito. Itong part na to. Itong part na to, yung merong yan. I-glue natin dito sa taas. Dito banda. Okay, next, we're gonna put it here, dito sa bandang taas. Check nyo lang. Ayan. Okay, now, we just let it sit still for maybe 10 seconds or 30 seconds or 1 minute. Ayan. So, medyo na-hold na siya. Okay. After that, ito naman, itong gitna. Ayan. Lagyan natin ng glue to. Tapos, itasara lang natin siya. Ayan o. Check nyo kung na-hold na ba. Okay. Lagyan natin ito ng glue. Ayan. 1 dot lang. 1 dot. Okay. Tapos, close lang natin yung paper. We'll close the paper. Look. May na tayong glue dyan. Ito, 1 dot lang na glue ha. Ayan, nakita nyo. 1 dot, 1 drop of glue. Okay, tapos sasara natin ha. Huwag masyado ha. Then, okay, press natin. Maybe, let's count to 5, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ready na ba kayo sa ating reveal? Ready na? Tingnan nyo ha. Look ha, open na natin ha. 1, 2, 3. Ayan na ang ating spiral. So ngayon, makikita nyo, dito nga, sinasabi ko kanina, malaki yung fold dito. So ang gagawin natin, stretch nyo lang, konti lang, baka mapunit at dahan-dahan. Stretch it a little bit. Yan. Meron na tayong spiral. Now, you will add your stickers here or yung details nyo. Okay? Lagyan natin ng dekorasyon. So, ang ginawa ko dito sa akin, gumawa ako ng, dahil Christmas, may star, tapos mga gifts o regalo, nilagyan ko ng decor rito. Pwede nilagyan ng message. Okay, so, kung wari ganito, meron na tayong spiral, di ba? Yan. So, pwede nyo nang lagyan, mag-cut out kayo ng mga stars. Ubus na yung cut-out stars ko. Ubus na ata. Aking cut-out stars. And meron ako ditong gold paper or yellow paper. You can also use ordinary paper. Lagyan nyo ng drawing. You can draw. You can color. Diba? Yan. So, meron akong star. Yan. Gusto ko siya sa ilalim ng white paper para may white outline. Mas mag-stand out siya. So, this is actually a sticker paper. Yan, pwede nyo lagyan ng glue. Dito na tayo sa decorating, ha? So, meron akong gold. Yan. Diba, technique, pag when you want to cut an object like this, kailangan palitin nyo muna yung papel. And then, another technique when cutting, example, cutting a star. Cutting corners like this is difficult. Mahirap gupitin ang inner corner o yung paloob na corner kagaya nito. So, ang gagawin nyo lang, laging magka-cut kayo mula labas, paloob. Out, in. Out, in. Kagaya niyan. Tingnan nyo to Out, in. So, sa halip na isiksik nyo yung gunting dito, instead of putting your blades here, it's difficult. You just go outside again. Out, in. See? Mas madali, Out, in. Tapos rotate the paper. Yan. So, now, meron na akong star na merong border. Nilagyan ko ng white border kasi mas maganda. Gawin ko tong parang Christmas theme. So, dapat, to create harmony, lahat dapat ng details ay may kinalaman sa
Christmas. 2, 3, 4, 5. So you can also make a Valentine's card like this. So advance na, di ba? Pwede ng New Year. Alam ko na. Pwedeng New Year naman yung gawin ko dito. New Year. New Year. So parang fireworks. Christmas, New Year. Hindi na gifts. This one was gifts eh. Kasi ito for Christmas talaga. Okay. Ito naman try ko parang New Year. So how do I make it New Year? Bigyan ko dali ng glue hanggang dito. You can also add glue pala until here na. Kasi gusto ko nakadikit siya dito. Paano ko gagawin tong New Year? How do we show New Year? Paano ko gagawin parang fireworks? Mga stars pa. More stars pa. Gawa pa ako ng maraming stars. Iba-ibang color. Actually, fireworks. Not stars. Parang shooting star. Gawa ko na yan. Out, in, out, in, out, in, out, in. Yan. Yan. So, kamusta naman yung work nyo? Tapos, gagawa ko ng parang mga confetti na palabas siya. So, mayroon ako dito green paper. Gagawin ko, dahil gusto kong parang fireworks siya, lalagyan natin ng iba pang stars. Fireworks. Okay. Stars yung theme nung akin, more of stars. Yan. Okay, now sa pag-paste, when you're gonna paste your elements here, check nyo, how do you like to see your work? Kasi magiging pa-flat siya. So, yan. Dito, sa ilalim nyo ididikit, dito, pataas. Yan. Lagyan ko lang ng mga decor yung sa akin dito. Ayan. Okay. So, in here, look, for my Christmas theme, I made some gifts. So, yung isa dito nakakabit, I pasted it at the bottom. The others, I pasted it here. The others, I pasted it here. Pwedeng dito. At ito naman, ito kasi mangyayari. Pa-side view nyo siya makikita. You will see this like side view. So, pili na lang kayo if you want to put it under or over. Kung sa taas or sa baba. Kasi yan, ganyan siya. This one, I pasted both sides. Tingnan nyo, dalawang side meron. Pwede rin ganyan. Yan. See, I put a heart here. Meron ding heart, sequins. Yan. Pwede kayo bahala. Okay? Yan. Kung fireworks to, kailangan gawa ako ng isa pang shooting star, pero lumalabas yung isa na lang. Yan. Isa pang star. Gawa akong dalawang star. Okay? Yan. Diba? How's your work? Yan. Gawa ulit ako ha. Tingnan nyo, didikit ko yung stars dito. One star, you can paste it here. Pwedeng dito. Yan. Pwede rin dito. Loko. Yan. Here, oh. Yan. Yan. Yan na siya, oh. Tingnan nyo. Pag ganito, pwedeng both sides. Yan. Okay, sige. Last one na. Last one. Last one. Before we end, kamusta naman yung work ninyo? Nakagawa ba? If nagkamali, that's okay. Okay, you can do it again when there's help. Okay? Or if you can ask help din. Okay? Okay lang magkamali. It's okay to make mistakes. It happens po. It happens to me too. Pakita ko lang, just short lang, maybe just 1 minute. You know how I did this? Alam niyo kung paano ko ginawa ito? Pakita ko lang, mabilis lang. Mabilis lang. This one in Christmas lights theme. So we just need the paper, and then permanent marker, and then you can write, example, the word love. Kasi Christmas is about giving, love. Tapos, lalagyan nyo lang na ganito, kung saan may space. Ito extra lang, hindi naman kailangan. You don't need to do this, but I'm just showing you how I did this. You can use your fingers, and then you'll just use paint. Kumari, ito. Finger lang gamitin ko, finger.
Tada! So, diba pwedeng gawin ng toddlers or ng kids? Christmas lights. Pwede rin cotton buds. Yan. O, diba? Pwede rin cotton bud, pwedeng marker. You can use markers. Yan. Christmas lights. Hindi pala kita. Yan. Love, because Christmas is all about love and gift giving. Yan. Okay. Yan. So, you can add this in front of your card, sa harap ng card ninyo, gaya nito. Diba? Yan. Done na. Tapos na po kayo. Yan. Ating work. Yan. Pwede nyo lagay dito pala sa ibabaw. Diba? Love. Ah? Lagyan ko lang ng glue. 1, 2, 3, 4. You can write the name. Pwedeng yung name nung pagbibigyan nyo. Diba? Yan. So, this is our holiday pop-up card. Done na? Okay. I hope you enjoyed today's activity. Nakagawa po ba kayo? Nakagawa po ba sila? Thank you, everyone. Bye! Know your art.